皆さん、こんにちは。Express Japaneseの Priya です。Hello everyone, I'm Priya from Express Japanese. Our focus in this lesson will be on numbers and demonstrative pronouns. By the end of the lesson, you'll be able to achieve two things. First is to address an object by pointing at it, and second is to count numbers from 0 to 1 billion. それでは始めましょう, which means let's begin. Let's quickly see all the vocabularies we will be studying in this lesson. 0, れ、 1, 1、 2, 2、 3, 3、 4, 4、 5, 5、 6, 6、 7, 7、 8, 8、 9, 9、 10, 10、 11, 11、 25, 25、 100, 100、 110, 110、 200, 200、 1000, 1000、 1122, 1222、 10,000, 万、 100,000, 10万、 million, 100万、 10 million, 1000万、 this, これ、 that, それ、 that over there, あれ、 same, 同じ、 company, 会社、 yes, はい、 no, いいえ、 newspaper, 新聞、 magazine, 雑誌、 umbrella, 傘、 who, 誰、 please, どうぞ、 work, 仕事、 document, 資料、 yesterday, 昨日、 today, 今日、 tomorrow, 明日、 water, 水、 green tea, お茶、 black tea, 紅茶、 juice, ジュース、 person, 人、 beautiful, きれい、 all, 全部、 bag, カバン、 camera. カメラ。Before we go ahead, let us take a quick recap of the words we learned in the previous lesson. For more details of this lesson, please go to the link provided in the description or click on the card popping on your screen. I, 私、 you, あなた、 he, 彼、 name, 名前、 Japan, 日本、 country, 国、 Mr. or Miss, 何々さん、 China, 中国、 Korea, 韓国、 America, アメリカ、 India, インド、 Germany, ドイツ、 university, 大学、 school, 学校、 high school, 高校、 teacher, 先生、 student, 学生、 that person, あの方、 to come, 来る、 to go, 行く、 who, どなた、 friends, 友達、 doctor, 医者、 engineer, エンジニア、 company employee, 会社員、 salaryman, サラリーマン、 delicious, おいしい、 big, 大きい、 some language, 何々語、 some nationality, 何々人、 coffee, コーヒー、 hot, 暑い、 cold, 寒い、 book, 本、 car, 車、 classroom, 教室、 Japanese person, 日本人、 French person, フランス人、 what, 何、 beautiful, きれい、 which, どちら、 doctor, 医者、 company, 会社、 hot, 暑い、 car, 車、 famous, 有名、 where, どこ、 my elder brother, 兄、 my father, 父、 lawyer, 弁護士、 cake, ケーキ、 bag, カバン、 Singapore, シンガポール、 library, 図書館、
house, 家、 my mother, 母、 my elder sister. 姉. Next, let's practice all the words with examples. 0, 0、ゼロ、0、ゼロ。0から10までです。 from 0 to 10. 0から10までです。何々から何々までです。 0から10までです。 1, 1、1、1時です。 it is 1 o'clock. 1時です。 Number plus time counter this. 1時です。 2, 2、2。ここは2番線です。 this is platform number 2. ここは2番線です。 Cocoa number plus platform counter this. ここは2番線です。 3, 3、3。明日3人で行く。 tomorrow we 3 people will go. 明日3人で行く。 Number plus people counter. 明日3人で行く。 4, 4、4、4、or 4。ここは4階です。 this is 4th floor. ここは4階です。 Cocoa number plus floor counter this. ここは4階です。 5, 5、5。5人です。 we are 5 people. 5人です。 Number plus people counter this. 5人です。 6, 6、6。6枚切符をください。 please give 6 tickets. 6枚切符をください。 Number plus flat things counter plus noun o kudasai. 6枚切符をください。 7, 7 or 7。7 or 7。トムさんは7歳です。 Tom is 7 years old. トムさんは7歳です。 Noun wa number plus age counter this. トムさんは7歳です。 8, 8、8。8時です。 it is 8 o'clock. 8時です。 Number plus time counter this. 8時です。 9, 9、9。9回書きます。 I will write 9 times. 9回書きます。 Number plus frequency counter plus verb. 9回書きます。 10, 10、10。今10時です。 now it is 10 o'clock. 今10時です。 Number plus time counter this. 今10時です。 11, 11、11。今月は11月です。 this is November month. 今月は11月です。 今月は number plus month counter this. 今月は11月です。 25, 25、25。今日は25日です。 today is 25th. 今日は25日です。 今日は number plus day counter this. 今日は25日です。 100, 100、100。そのペンは100円です。 that pen is 100 yen. そのペンは100円です。 Noun wa number plus currency this. そのペンは100円です。 1000, 1000、1000。1000円のお釣りはありますか？ do you have change for 1000 yen?
1000円のお釣りはありますか？ Number plus currency no noun arimasu ka? 1000円のお釣りはありますか？ 10,000. 万、1万円の上着です。A overcoat of 10,000 yen. 1万円の上着です。Number plus currency no noun desu. 1万円の上着です。 100,000. 10万、10万。あのエアコンは10万円です。 That AC is 100,000 yen. あのエアコンは10万円です。 Noun wa number plus currency desu. あのエアコンは10万円です。 1 million. 100万、100万。この車は100万円です。 This car is for 1 million yen. この車は100万円です。 Noun wa number plus currency desu. この車は100万円です。 10 million. 1000万、1000万。あの家は1000万円です。 That house is for 10 million yen. あの家は1000万円です。 Noun wa number plus currency desu. あの家は1000万円です。 100 million. 億、あのマンションは1億円です。 That mansion is for 100 million yen. あのマンションは1億円です。 Noun wa number plus currency desu. あのマンションは1億円です。 This. これは消しゴムです。 This is an eraser. これは消しゴムです。 Kore wa noun desu. これは消しゴムです。 That. それは箸です。 That is a chopstick. それは箸です。 Sore wa noun desu. それは箸です。 That over there. あれは木です。 That is a tree. あれは木です。 Are wa noun desu. あれは木です。 Same. 同じ会社の山田です。 I'm Yamada from the same company. 同じ会社の山田です。 Onaji noun 1 no noun 2 desu. 同じ会社の山田です。 Company. 会社はどこですか？ Where is the company? 会社はどこですか？ Noun wa doko desu ka? 会社はどこですか？ Yes. はい、それはノートです。 Yes, that is a notebook. はい、それはノートです。 Hai, sore wa noun desu. はい、それはノートです。 No. いいえ、これは本ではありません。 No, this is not a book. いいえ、これは本ではありません。 Ie, kore wa noun de wa arimasen. いいえ、これは本ではありません。 Newspaper. 新聞。これは新聞です。 This is a newspaper. これは新聞です。 Kore wa noun desu. これは新聞です。 Magazine. 雑誌。それは車の雑誌です。 That is a car magazine. それは車の雑誌です。 Sore wa noun 1 no noun 2 desu. それは車の雑誌です。 Umbrella. 傘。これは赤い傘です。 This is a red umbrella. これは赤い傘です。 Kore wa e adjective plus noun desu. これは赤い傘です。
Who? 誰、誰。あの方は誰ですか？ Who is that person? あの方は誰ですか？ Noun は誰ですか？あの方は誰ですか？ Please, here you are. どうぞ、どうぞ。どうぞジュースです。Please have juice. どうぞジュースです。どうぞ Noun です。どうぞジュースです。Work. 仕事、仕事。仕事は忙しいですか？ Are you busy at work? 仕事は忙しいですか？ Noun は adjective ですか？仕事は忙しいですか？ Documents. 資料、資料。これは会議の資料です。This is the document of meeting. これは会議の資料です。これは Noun 1の Noun 2です。これは会議の資料です。Yesterday. 昨日、昨日。昨日は土曜日でした。Yesterday was Saturday. 昨日は土曜日でした。昨日は Noun でした。昨日は土曜日でした。Today. 今日、今日。今日はいい天気です。Today weather is good. 今日はいい天気です。今日はいい adjective plus noun です。今日はいい天気です。Tomorrow. 明日、明日。明日は休みです。Tomorrow is holiday. 明日は休みです。明日は noun です。明日は休みです。Water. 水、水。水はどうですか？ How about water? 水はどうですか？ Noun はどうですか？水はどうですか？ Tea or green tea. お茶、お茶。温かいお茶が好きです。I like hot tea. 温かいお茶が好きです。いい adjective plus noun が好きです。温かいお茶が好きです。Black tea. 紅茶、紅茶。紅茶が嫌いです。I hate black tea. 紅茶が嫌いです。Noun が嫌いです。紅茶が嫌いです。Juice. ジュース、ジュース。オレンジジュースが好きです。I like orange juice. オレンジジュースが好きです。Noun が好きです。オレンジジュースが好きです。人、人。あの人は私の母です。That person is my mother. あの人は私の母です。あの noun は pronoun の noun 2です。あの人は私の母です。Beautiful. きれい、きれい。そのドレスはきれいですね。That is a beautiful dress, isn't it? そのドレスはきれいですね。その noun は adjective ですね。そのドレスはきれいですね。All. 全部、全部。全部で1500円です。In total, it is 1500 yen. 全部で1500円です。全部で number plus currency です。全部で1500円です。Bag. カバン、カバン。このカバンは私のです。This bag is mine. このカバンは私のです。この noun は pronoun のです。このカバンは私のです。Camera. カメラ、
カメラ あのカメラはいくらですか? How much does that camera cost? あのカメラはいくらですか? あの noun はいくらですか? あのカメラはいくらですか? はい、よかったです。Now let us study some words in more detail. The first concept is about demonstrative pronouns. Kore, sore, and ari are the demonstrative pronouns used to indicate or point to an object. We use kore when the object is close to the speaker. We use sore when the object is close to the listener. We use ari when the object is away from both. Let us see an illustration to understand it more clearly. In this scenario, the book is with the speaker, so he will say, Kore wa hon desu. Now, the book is with the listener, so if speaker wants to talk about that book, he will say, Sore wa hon desu. And last, the book is away from both, so the speaker will say, Are wa hon desu. Next concept is about numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notice here that 4 and 7 has two readings. Now you might think then when to use which reading. Do not worry, I will make it easy for you. Consider two groups here. First one is Yon, Nana, Q. These readings are usually used when followed by a counter, like with edge counter Sai or floor counter Kai, and so on. Some examples are Yon Sai, 4 years old, Nana Kai, 7th floor, Q Sen, 9000. The second group is Shi, Shichi, Ku. These group readings are mainly used for special occasions like month or time. For example, Shigatsu, April, Shichiji, 7 o'clock, Kuji, 9 o'clock, and so on. However, there are some exceptions to be remembered. For example, 4 o'clock is Yoji and not Yonji. Similarly, 4 people is Yonin and not Yonnin. We will explain more about usage of counters in next grammar lessons. Now, let us see how to count numbers in Japanese. There are two patterns to count two-digit numbers. The first pattern is for multiples of 10. For example, 20, 50, 90. It's simple. The pattern is the number followed by jiu. So, 20 becomes ni plus jiu, that is ni jiu. So 50 becomes go jiu, 90 kyu jiu. For rest all the two-digit numbers, just split the two digits and add jiu in between. For example, 28. Split it as 2 and 8. Now add jiu in between. So 28 becomes ni jiu hachi. Let's see one more example. For example, 19. If you split it, it becomes 1 and 9. But make a note here that 19 becomes jiu kyu and not ichi jiu kyu. Now let's see some three-digit numbers. The basic pattern is number plus yaku for multiples of 100. For example, ni haku, go yaku, kyu yaku, and so on. Mark the special ones here. For 100, it is yaku and not ichi yaku. In case of 300, 600 and 800, it is sambyaku, rupyaku and happyaku. Now, for rest all the numbers, split the three digits and add yaku and jiu in between them. Let's see an example to understand better. 896. Split it as 8, 9 and 6. Between 8 and 9 add yaku and between 9 and 6 add jiu. So 896 becomes happyaku kyujiu roku. Now we have 4 digits.
So 1000 in Japanese is sen. So 2000 becomes nisen. 5000 becomes gosen, and so on. Again, mark the special ones here. For 1000 it is sen or sometimes isen, but not ichisen. In case of 3000 and 8000, it is sanzen, hassen, respectively. For rest all of the 4-digit numbers, split the digits and add sen, yaku and jiu in order. Let's take an example. 2869. Split it as 2869. Now add sen in between 2 and 8, yaku in between 8 and 6, and jiu in between 6 and 9. So we will say nisen hapyaku rokujiu kyu. Next, let us play with big numbers, 5 digits. So 10,000 in Japanese is man, and thus 20,000 will be nima. For rest all numbers, split the digits and add man, sen, yaku and jiu respectively. Now is the example time. Let's see what is 29,869 in Japanese. Split it as 29869. Now between 2 and 9 add man, between 9 and 8 add sen, between 8 and 6 add yaku, and finally between 6 and 9 add jiu. So 29,869 becomes niman kyusen hapyaku rokujiu kyu. And now from here the counting is really simple even though the number of digits are more. From right, after 4 digits, just add man. This pattern is for digits between 5 to 8. Let's see an example. Here we will separate the big number into 2 groups and attach man after the 4 digits from right. For each group, 4-digit counting pattern is applied. So it becomes kyusen nihaku kyujiu hachiman, hassen kyuhyaku rokujiu kyu. Very simple, isn't it? Now let's see counting for digits between 9 to 12. From right, after 8 digits, just add oku. The other pattern remains the same as man. Let's see an example. Here we will separate the big number into 3 groups and attach oku after the 8 digits from right. For each group, 4-digit counting pattern is again applied. So, the big number becomes 7,864 oku, 9,298 man, 8,969. Next, we have decimal numbers. Point in Japanese is 10. Let's see how to use decimal counter in a series. Itten, niten, santen, yonten, guten, rokuten, nanaten, hatten, kyuten, jutten. Please make a note of special readings here. 1.0 is itten and not ichiten. 8.0 is hatten and not hachiten. And 10.0 is jutten and not jiuten. Let's see some examples. 13.75 will be jiusanten nanako. 0.56 will be reiten go roku. And finally 1.789 will be itten nanahachi kyu. Hi. Last concept in numbers is about fractions. For x divided by y, we say y bun no x. Here bun means divide. So 1 divided by 2 becomes ni bun no ichi. That means 1 part of 2. One more example. 4 divided by 5 becomes go bun no 4, which means
4 parts out of 5. Next, we will see some time related expressions which is very important. Like today is kyo and the previous day is kino. Day before yesterday is ototoi. Make a note that sentences with kino and ototoi will usually end in deshita or mashita, as it is about the past event. Now, tomorrow is ashita. Day after tomorrow is asatte. Again, make a note that sentences with ashita and asatte will end in des or mas, as it is about the future event. In grammar lessons, we will study tenses in more detail. Next word is iie. We know it means no. However, there is one more usage of iie. It can also be used when giving reply for thank you. So for example, if someone says you arigatou gozaimasu, which means thank you, we can reply them as iie dou itashimashite. No problem, you're welcome. Or you can simply say iie. The last concept for this lesson is dozo. It is a phrase used when giving permission or approval for something. Let's see an example. While knocking the door, Yuki says shitsure shimasu, which means sorry for disturbing. And her sensei replies dozo haite kudasai, which means please come inside. Another usage of dozo is when offering something, such as food or drink or a seat to someone. Usually we thank the person by saying arigatou gozaimasu when someone says dozo. Okay, let us now revise all the words we learned today. 0, Rei, 0, rei, 1, ichi, 1, ichi, 2, ni, 2, ni, 3, san, 3, san, 4, yon, 4, yon, 5, go, 5, go, 6, roku, 6, roku, 7, nana, 7, nana, 8, hachi, 8, hachi, 9, kyu, 9, kyu, 10, jiu, 10, jiu, 11, jiu ichi, 11, jiu ichi, 25, 25, 25, 25, 100, 100, 100, 100, 110, 110, 110, 110, 200, 200, 200, 200, 1000, 1000, 1000, 1000, 1122, 1122, 1122, 1122, 10,000, man, 10,000, man, 100,000, 10万、 100,000, 10万、 million, 100万、 million, 100万、 10 million, 1000万、 10 million, 1000万、 this, これ、 this, これ、 that, それ、 that, それ、 that over there, あり、 that over there, あり、 same, 同じ、 same, 同じ、 company, 会社、 company, 会社、 yes, はい、 yes, はい、 no, いいえ、 no, いいえ、 newspaper, 新聞、 newspaper, 新聞、 magazine, 雑誌、 magazine, 雑誌、 umbrella, 傘、 umbrella, 傘、 who, 誰、 who, 誰、 please, どうぞ、 please, どうぞ、 work, 仕事、 work, 仕事、 document, 資料、 document, 資料、 yesterday, 昨日、 yesterday, 昨日、 today, 今日、 today, 今日、 tomorrow, 明日、 tomorrow, 明日、 water, 水、 water, 水、 green tea, お茶、 green tea, お茶、 black tea, 紅茶、 black tea, 紅茶、 juice, ジュース、 juice, ジュース、 person, 人、 person, 人、 beautiful, きれい、 beautiful, きれい、 all, 全部、 all, 全部、 bag, カバン、 bag, カバン、 camera, カメラ、 camera, カメラ、 ticket, 切符、 ticket, 切符、 to write, 書きます、 to write, 書きます、 now, 今、 now, 今、 this month,
今月 this month, 今月 change, お釣り change, お釣り overcoat, 上着 overcoat, 上着 AC, エアコン AC, エアコン house, 家 house, 家 meeting, 会議 meeting, 会議 weather, 天気 weather, 天気 tourist, 休み tourist, 休み tree, 木 tree, 木 dress, ドレス dress, ドレス how much, いくら how much, いくら hate, 嫌い hate, 嫌い like, 好き like, 好き Saturday, 土曜日 Saturday, 土曜日 busy, 忙しい busy, 忙しい red, 赤い red, 赤い notebook, ノート notebook, ノート warm, 暖かい warm, 暖かい chopstick, 箸 chopstick, 箸 eraser, 消しゴム eraser, 消しゴム mansion, マンション mansion. マンション Hi, let's try a test together. You can pause the video at the beginning of each question and solve it by yourself. 皆さん準備はどうですか? Are you ready to test your vocabulary skills? There are total 3 questions. 一緒に頑張りましょうね。問題1 Question 1 Match the following words to their appropriate meanings. For example, 9 is Q. 9 is Q. Time limit to solve this question is 30 seconds. If you need more time, you can pause the video and answer all the questions. はい、時間になりましたので始めましょう。Your time starts now. Let's check the answers now. 9 Q 100 Yako Bag Kaban Water Mizu Yesterday Kino Newspaper Shimbun Black tea Kocha Work Shigoto That Sore All Zembu 4 Yon Mondai ni Question 2 Make a sentence using the words and grammar pattern mentioned. Hi, Reo mitamimashou. Let's see an example. For the words and the sentence pattern given in the example, we can make a sentence as Yonin des, which means there are 4 people. Now, try this one by yourself. You have 10 seconds to solve it. If you need more time, feel free to pause the video. And your time starts now. The correct answer is Nanakai desu. Nanakai desu, which means this is 7th floor. One last question. Mondai-san. Question 3. You have 10 seconds to solve it. If you need more time, feel free to pause the video. And your time starts now. The correct answer is Sore wa kamera de wa arimasen. Sore wa kamera de wa arimasen, which means that is not a camera. So, did you get all the answers right? Let us know in the comment section. In the next video, we will focus more upon family members. That's all for today. Minasan domo arigatou gozaimashita. Thank you for watching the video. Let's inspire others to learn Japanese. Mata ne!